Сьогодні ми маємо нагоду з вами порозмовляти на одну з найскладніших тем в нашому сьогоднішньому українському контексті. Це тема війни, яка нас хвилює, яка нас ангажує. Багато хто з нас є задіяний в різних контекстах, хтось є капеланом, хтось займається волонтерською роботою. Всі ми молитовно підтримуємо наших воїнів в цьому дуже тяжкому конфлікті, якого Україна не бачила вже останні століття від кінця Другої світової війни. І насправді тема, яку ми будемо розмовляти, це як християнин формує свої погляди на поняття війна і мир. Так? І для нашого середовища цього семестру було насправді дуже приємно вітати одного з добрих експертів в цій ділянці, професора Роберта Марка, який свого часу і свою дисертацію писав на тему війни і миру і, власне, католицького погляду на ці питання. З іншого боку, Роберт Марко є автором чисельних статей на тематику не лише цієї ділянки, але також взагалі Соціальної Доктрини Церкви. Цього року чи цього семестру професор Роберт Марко викладав у нас курс Соціальної доктрини і мав нагоду долучитися до підсилення нашої богословської дискусії. І вже в січні місяці пан Роберт Марко від'їжджає, але ми, власне, хотіли скористатися ще цією нагодою, щоб послухати наш сьогоднішній круглий стіл, колоквіум. Ми побудували таким чином, що послухаємо спочатку доповідь саме професора Роберта Марка, а пізніше я спробую зі свого боку сформулювати тему, яка насправді була стимульована вами, пане Мирославе Маринович, коли ви ще свого часу звернулися з таким запрошенням до богословів подумати, а що ці церкви говорять про багатство і бідність. Так, пізніше я мав нагоду їхати до Мічигану, подумати, що ці церкви говорять про екологію. Так? А тепер ще наступна тема – це війна і мир. Отже, без подальших якихось вступних зауважень я передаю слово професору Марку. Наш формат відбуватиме таким чином, що професор Роберт буде доповідати англійською мовою. Якщо б хтось потребував перекладу, то я би просив вас десь там згуртуватися разом. І може когось Роберт Марко вивчав українську мову вже останніх 7 років. Насправді є дуже частим гостем нашого університету, відвідував наші літні школи і долучався вже як фулбрайтівець 3-4 роки тому нам насправді дуже приємно вас вітати, професор. It's a very great honor to have you here and to invite you to share with us your expertise, your experience of thinking about this one of the most difficult topics of human life and existence. So please, the floor is yours. All right, thank you. Thank you, Father. Would it be better if I stood? Better? That doesn't matter. Like on Mishruska. All right. You can have the tank to stand on the tank. I can stand on the tank. You don't, so you better sit down. First of all, I'd like to thank Father Oland for the opportunity to present with him. I've known him for years, well, 7 years ago, as an outstanding young scholar, and we've done a similar event at my university in Michigan, in which he spoke particularly on the Church Fathers and the environment, and as an article published by Logos, entitled Patrology, Ecology, and Eschatology, looking forward to the future of the planet by looking back to the Church Fathers. I'd also like to thank the Dean, Father Роман Завійський, for his kind invitation to be here this semester, and it's been a great privilege to be here. My remarks, like all Gaul, will be divided into 3 parts. If I remember reading the classic work on war as a young man, Caesar's Gallic Wars and the division of Gaul, and I think I will try to keep as focused as possible. I sometimes speak too fast,
but you can follow much of this on the outline, and I've tried to focus and will try to be as deliberate as possible. First of all, I will discuss the tradition in Christian history on the issue of war and peace. The first three of which are found in a book by the late Luther scholar Roland Bainton called Christian Attitudes Towards War and Peace, which is a kind of classic work. The fourth one is adapted by my own dissertation advisor, James Hannigan, under whom I worked on the 1983 document of the American Catholic bishops called The Challenge of Peace. And my particular focus at that time was on the complementary option for Christians, specifically Catholics, of either military service or pacifism. Actually, the bishops made a very strong claim that pacifism was an equal and complementary position. It was very interesting because they had then a meeting in Rome in '82 between French, American, and German bishops, because the stance of the American bishops was much more oriented towards nonviolence. So they're called to Rome, and particularly if you recall historically, not because you're that old, because you're not, but if you recall historically, this is the period of the Cold War. These are the Reagan years. I think it's important to then say something about that. Secondly, I will summarize the dominant tradition in Christianity, specifically the Catholic tradition, since Constantine. The just, or sometimes entitled justified war tradition. I will allude to the criteria that were present at the time in the 1980s. And it's an area of interest of mine, as well as the area of interest about nuclear weapons and nuclear deterrence. As a graduate student, I did some work in that. And I think it's a particularly telling issue, particularly in light of the complete violation of the Budapest Memorandum, which is incredible to me. Third, I will offer an updating of the tradition, particularly as found in one of the works I use in the class I teach here, Thomas Massaro's Catholic Social Teaching in Action. And it came out in its fourth publication, or fourth edition, in November this year. Part 1. For the sake of simplicity, one can distinguish 4 general trends in Christian tradition on the question of war and peace. Note that my focus will be on the issue of war. There's very little written about peace. I think Father Illa may address that a little bit. There's one book that came out in the 80s by John Macquarie, an Anglican, entitled The Concept of Peace. But there's very little written in the tradition about peace itself. The traditions are outlined on my handout. I'm going to look at 3 of them very briefly, and then I'll get into the 4th position, which tends to be dominant. First, there has been a holy war tradition, or crusade tradition, that has roots in the Old Testament, as you know, and we have a biblical scholar in the back, at least one here, and also found expression in the Crusades, and even in the Cold War of the recent era. The position sees violence as a God-given right and refuses to accept any limitations on that right. In pursuing one's end, violence is a duty, where only results count. One can recall from the Hebrew Scriptures the whole notion of the ban, where one, after taking a city, that did not surrender, one could completely destroy it. And one can see it also in obliteration bombing by the Allies, and certainly by the Axis powers, but certainly by the Allies in World War II. The obliteration bombings in Germany, and finally the event of Nagasaki and Hiroshima. Okay. One certainly sees that in ISIS and other radical terrorist groups. There's no question about that. The key thing here is there are no limits. For most ethicists, this is clearly an indefensible ethical position, primarily because all our authority comes from God,
and human authority stands under God's judgment, and therefore human authority is always limited. In Romans 13, where one hears speaking of the need to obey the state out of conscience, one must always balance that with Revelation 13, in which the state can become a devouring beast. Acts 4 and 5 speak of the requirement to obey God and not human beings. So that's the first position. The second position is been called different things. I've used the words here, traditional, non-resistant, witnessing pacifism, but there are different ways of describing it. There are many forms of this. A text I used to use was by the late Mennonite ethicist who taught at the University of Notre Dame, John Howard Yoder, who wrote a book called Nevertheless, which dealt with the varieties and shortcomings of religious pacifism. And what is noteworthy to me is that he had about 30 categories, including cosmopolitan goodwill, which secularists may embrace, and including the just war tradition as a possible pacifist position. So it can be very broad. I'm going to try to focus on I think the essence of it. I will prescind here from any discussion of whether the early church was pacifist, which it certainly was, and whether that was based on an ethics of nonviolence or refusal to kill, or there may have been other reasons. And there is debate about that. Classic work in the beginning of the 20th century by Jean Coudeau argues that pacifism was the Christian response. Other authors, and I think Father Olin, his reading of the Church Fathers would probably substantiate this, would say there are other reasons why at least up until about 180, Christians were not in the military. And then there's from 180 to the period of Constantine, there are Christians in the military, but there's a chorus of protest. The question is, why was there protest? And I'm going to prescind from any analysis of that. My particular stance may be that there are many factors and not just one. In any event, the basis of this pacifism, at least in terms of text, would be the famous Sermon on the Mount, sometimes called the key ethic of the New Testament you find in Matthew 5 and 7. And to be sure, if one does read that, one would. This tradition is also expressed in the Anabaptist tradition coming out of the Radical Reformation. We'll see. And including in my own country, people like the Mennonites and Amish. In Ukraine, as I understand, even the Baptists are pacifists. I mean, my students have said this. So even the Baptists, but not in the United States. All right. The profound focus of this position is putting on the mind and heart of Jesus Christ. And that must be integrated into one's life as one takes quite seriously the life, the death, and resurrection of Jesus. No question that in this position we have a very pure, a very clear, a very distinctive ethic. Christians, then, are called to come ye out from among them and be ye separate. Christians are not to be part in many ways, and you see this in the Mennonites and Amish, in many ways do not actively engage in public discourse. As Yoder closes his famous book, The Politics of Jesus, in which he says Christians cannot rationalize war, he closes it with Noster Agnus Vincet, our Lamb conquers. So responsibility for the world is not essentially our problem. Given evil in this world, however, this has not been the only or the dominant one within Christian tradition. Evil exists in the world as well as in our own hearts. Therefore, as Augustine, the father of just war theory, puts it, it is a wicked thing to abandon the city, or a wicked thing to abandon society. While sharing a commitment to nonviolence, as in position 2, pacifism, a third position differs in that it aggressively engages in the world and aggressively moves towards social concerns.
militant nonviolence, and here I'm taking a term of my mentor James Hannigan, who took that based on a book by Eric Erickson on Gandhi. Militant nonviolence, or sometimes called nonviolent resistance, has been found in King in the United States, Gandhi, the anti-apartheid movement in South Africa, Solidarność movement, and I also believe in Madan, despite some instances of provoked violence and reaction to the provoked violence. I think Madan was essentially nonviolent, and Kіндій and I talked about this, and he agrees, so Father says so. All right, and also as a new movement among some scholars to reinterpret Jesus in this way. I'm not sure if you can do that. I guess an aside, I don't want to belabor it. So, for example, when they talk about turning the other cheek, some would say it's a sign of disarming your enemy because they turn around and smack you, you have to move your hand the other way, and it's an aspect of militant nonviolence. In any event, the concern of militant nonviolence is to defend peace and justice, and it's noted for its refusal to cooperate with evil. Jim Hannigan points out, I think, three very basic assumptions in this. First, all human beings are made in the image of God, and thus one can appeal to their goodness. That's a key thing. So in other words, a kind of very, very positive, maybe too positive anthropology. Maybe unrealistic. Secondly, people in general seek, in the words of Martin Luther King, a beloved community. They want to get together and reconcile after conflict. And you see this in Gandhi's approach in India, in his fight for home rule. And you certainly see this in King and his approach that when segregation would end, black man and white man, black woman and white woman must live together. I think this is the key element, this notion about reconciliation. And violence, and as we see later, and I'll quote John Paul II, violence makes that reconciliation more difficult. I think that's a good insight. And thirdly, it emphasizes the redemptive power of suffering. I am willing to suffer, but not willing to inflict suffering. I don't know, how many of you have seen the film Gandhi? You ever seen the film Gandhi? It's actually very good. Ben Kingsley plays Gandhi, and it came out in the 1980s. And there's a very moving scene in there in which Martin Sheen, an American actor, is photographing the March to the Sea because the Indians refuse to pay the salt tax. And they're getting beat two by two. They're getting beat, they're getting beat, they're getting beat. And I think the key element here is that the willingness to suffer takes away the threat of the enemy towards you. I think that's very interesting. You kind of reverse it. I'm willing to suffer, but I will not inflict suffering. For those in power will use as a threat the threat of suffering. But if you say, no, I'm not threatened, then in a certain sense it shows that suffering can even be redemptive. So I suggest two things as its strengths. Actually, I'm stealing these from Jim Hannigan. The first is that it offers an alternative to violence. I think that's key. An alternative to violence in order to move in ways that you want to bring about a good. Okay, I think that's important. And secondly, it recognizes that violence itself is always a sign of impotence and not of strength. I think that's true. It's a very good insight of Hannigan's. That in any event, I mean, I would threaten my children that they'll be punished when I do not have the authority, in a certain sense, to have them do what I think is best for them. It's then when I threaten. Police will threaten the rioters with violence, but would not necessarily have to threaten them if they were able to say, please stop doing this, and they stop doing it. So in other words, it is when we are impotent that we resort to violence. I think there's a great insight in that. So that's the second insight. There are some problems with this position. I think the first of which is it requires a deep spirituality that maybe not everyone is capable of achieving. And can one expect that in the public sphere or in the nation state? I mean,
both King and Gandhi required a certain group, a rather intense spirituality. In fact, Gandhi said that you had to be a theist in order to engage in this. That's different. King did not. King would take people who were agnostic or atheist, but they had to have a deep spirituality. And secondly, one of the concerns is that does one's suffering always move the perpetrator to conversion and say, "I'm sorry, I hurt you"? In other words, might it not confirm some people in sadistic behavior? And one could probably see this in extremely abusive marriages or other situations. In other words, well, you hurt me, stop hurting me. Well, I'm glad I hurt you. I'll hurt you more. So I think there's an interesting point here is that nonviolence does not always convert the perpetrator. Gandhi believed that he could have gone to Nazi Germany. My suspicion was if Gandhi wound up in Nazi Germany, he'd been run over by a tank. So I think that's the second weakness. The third position. How much time do we have? We have some time yet, I guess. 10 minutes. Okay, or so. All right. The third position and the dominant position is justified war, and I will say some things about it, and I'll try to cut a lot of stuff out because I think there's just too much to be said. It certainly has its roots in Augustine of Hippo in the Western tradition, who also relied upon Ambrose of Milan and Greek and Roman theorists. So in other words, it is not a particularly Christian ethic. All right? And let me say something about Augustine. Essentially, what Augustine wanted to do was to rationalize the use of force as a way of living the love command in the political order. Augustine does not go back to the Hebrew scripture text. He doesn't go back, so I'm thinking about Exodus 15, the Song of Miriam. Yahweh is a warrior God, Yahweh is his name, right? He doesn't go there. Augustine goes to Matthew's gospel. Very interesting. And what he does is he says that needs to shape our attitude, our character, but that gospel doesn't automatically demand in a material way that sometimes killing may be appropriate. I'll say more about that in a minute. So for Augustine, the state is a necessity in the political order, and because of the fall of Europe, is a kind of negative view of the state, more so than we see in Thomas. The state was to serve as a barrier against evil becoming rampant in a fallen world. Positively, the state's purpose was to enhance Augustine's notion of peace in this world and what Augustine called tranquillitas ordinas, the tranquility of order. So the state was a necessity. He feared anarchy. I'm not going to try. There's some commentaries on. I'll try to skip most of them. But war then becomes a product of sin and a remedy for it. Brian Hare, who taught at Harvard, among other places, and ran Catholic Charities, I think it was, in the U.S. And some of you may know him, J. Brian Hare, makes a very interesting observation. I'm skipping most of it, but here's one of his observations. I think it's well worth looking at. Augustine combined an ethic of intention. The key here is intention. So for Augustine, you begin with your intention. What is my intention? With a powerful sense of the needs of public order in constructing a position in which prohibited killing in self-defense, as you know, probably many of you know, but acknowledged its possibility in social relations. Augustine did not trust human nature enough to think that if we killed in self-defense, we would do so without malice. So in his theory of self-defense is you should rather be killed than the other person has a chance. The love command then means the other person, the perpetrator, has a chance to repent. So he had a very negative view there in a certain sense. Roland Bainton, who I mentioned already, suggests that Augustine spiritualized the contents of the Sermon on the Mount by arguing that they inform our interior disposition, but do not prescribe our external actions. There's a distinction, therefore, in moral theology, some of you know, between what they call
formal and material norms. Formal norms deal with our character, our disposition, our intentionality, the kind of person we are. Material norms deal with our actions. And that distinction, I think, is very helpful. Thomas Aquinas, I'll just mention it briefly, in other words, had a much more positive view of the state and of the human person. And in his writings, he therefore is concerned about the obligation of the state to seek the temporal good or temporal welfare of its citizens. And if evil could exert itself with immunity, then the innocent would suffer, and social life would be reduced to chaos. I'll skip much of this, but that tradition continues through the later Spanish scholastics, Victoria and Suarez, and then in the new situation post-nation-state Reformation period, you have the work of Grotius and others. The focus, therefore, at that time became not so much the justice or the cause of war, but the means that were employed. So, you know, people talk about the Geneva Convention, Geneva Accords. They oftentimes talk about the means, what we call later on jus in bello. They're more concerned about that. All right, I'll try to skip. All right. In the 20th century, very interesting in Catholic thought. Back in 1953, in an address actually to a medical society, Pius the 12th confined the only just cause of war to defense. There were other causes that were accepted beforehand, but he limited it to only defense. The only cause for war is defense. You can't do it to take things back. You can't do it for intimidating the enemy, etc. The only justified cause for war was defense. I'm not going to say much more about that, but just all right. There's a chart here on that sheet, and I'm going to skip the pages on it, that I think kind of expresses theoretically what just war does, because what it attempts to do is balance two concerns. The one concern is when can I participate in the use of force? And on one extreme it says, well, when we're being injured, and the other extreme says never. So pacifism would find itself on what you see on your left, all right? And holy war would find itself on the extreme right, okay? And then secondly, on this sheet, it asks the question about how much force can be used. And again, I've adapted this from a book called War and Moral Discourse by Ralph Potter. And on the one hand it says none, and on the other hand it says whatever it takes. You can figure out where everybody lies. And then another question is what do I owe my neighbor as a Christian? Which is the tension. Because war is a very interesting question. In other words, if I ask people what official teaching of the church is on adultery or stealing or you know, whatever, they would have a pretty clear answer. If I said, what is the teaching of the church on war? People tend to be saying, oh, well, it's wrong, but it's wrong, but it's wrong, but. I mean, so it becomes it's a problematic issue. There's no question about it. It is not as clear cut as you see in other things. So let me skip most of Potter. I'll skip everything in Potter. All right, and I'll just turn to what I think some of the criteria are. This is based on an article by a political scientist named Joseph McKenna, and it's also found in which is online, the Challenge of the Peace of the American Bishops. First, the first criteria I have listed there is it must be declared by legitimate public authority. I hope I listed it in that order. Did I do that? Yeah. That is that somebody in public authority must issue it. That does not do away with the possibility of just revolution when authority loses its legitimacy. I think quite candidly, there's no question in my mind, of course I'm pro-Ukrainian on this issue, that the Yanukovych government had no legitimacy. I mean that's, you know, so there's, in other words, so it completely lost its credibility. So there is the possibility of just revolution.
So, in other words, if authority is not legitimate, authority has no, it can be disobeyed. Okay. Secondly, there must be a real, certain injury or just cause. It's interesting that Paul VI, in his letter Populorum Progressio, offers that possibility of a just revolution as a just cause. Interesting. I don't want to go into that because it's a whole other area, but in other words. Right. And here's what Paul VI says in that encyclical. Where there's manifest long-standing tyranny which would do great damage to fundamental personal rights and dangerous harm to the common good of the country. So just revolution is a real possibility, at least in the words of Paul VI. Okay. Let me get on to the third one. There must be a proportionate reason. The whole issue of proportionality. You know, the good that comes from fighting must balance, at least balance the evil that comes about by fighting. Fourth, there must be a reasonable hope of success, which makes nuclear war very difficult, all right, as does the third criterion. I'm going to try to get to the fifth point. The fifth point then is, what did I put on the sheet here? Last resort. Oh, last resort. Increasingly an issue in recent Catholic thinking on war and peace. And you see this as a last resort. I mean, you notice that, for example, in the Second Iraq War, the Second Bush War in Iraq, the Pope of Rome, the patriarch, Chaldean patriarch of Baghdad, Raphael, said this is nonsense. And quite candidly, I think they're both right. You know, so in any event, it has to be a last resort. Other things need to be tried, and then the argument was other things were tried, but I don't even want to go there, and I will not justify that war. But so that's another, and finally, the right intention. Right intention is a key principle in this. It goes back to Augustine. I can only kill my enemy if I love him or her. If I don't love you, I can't kill you. All right, okay. So I mean, that's basic. You know, you can't hate them when you're. What makes it's pretty tough, I suspect. It's going to be a tough situation, but be that as it may, that is what the requirement is. Let me make a couple comments about the value and disvalue. I'm looking at the time. Sorry. All right, value and disvalue. A couple things. I'll give you a couple quotations. First of all, Ralph Potter says there's a strong presumption against violence. The presumption, therefore, is in favor of nonviolence. Key point. That war is just. It presumes it is not. I think that's a key. The presumption again. Secondly, as John Courtney Murray says, here's what he says: the whole Catholic doctrine of war is hardly more than a Grindmodel, an effort to establish on a minimal basis of reason a form of action of the making of war that remains fundamentally irrational. So it's in a position to say, how can we make some kind of sense of it? It's a valuable tool for thinking about war in political terms. So in that sense, just war tradition is something the state can use. I think that's kind of key. So in other words, it's not just the gospel. Pacifist Yoder makes that point. Pacifist Yoder acknowledges that, and here I'm quoting Yoder. To speak against wars by means of the just war theory is not to impose the Sermon on the Mount on the world. It uses languages and criteria which are of recognized appropriateness in the realm of the state and therefore cannot be brushed off as irresponsible. It's very different language than Our Lamb Conquers, right? One takes the world seriously, one takes political discourse seriously, etc. I remember, which I find is interesting, there's a chancellor at Aquinas, Sister, her name actually, Sister Aquinas. They didn't name the college after her, but we were talking about the first Persian Gulf War in '91. And it was very interesting that people began to use discourse relative to just war theory to talk about whether or not, in the invasion of Kuwait, that the war was justified. Aquinas, who'd been around a few years, I would never mention her age, but Aquinas, who'd been around a few years, said that was never an issue in her experience in World War II. She was probably a young woman, and maybe a young nun even. It was never her experience where people began to ask those questions, but during the Persian Gulf War. So in other words, it does
it can engage people who may not share a faith perspective in some kind of rational argument. All right. All right, so in other words, the just war tradition, while presuming nonviolence and condemning evil war, hopes to limit war's violence and humanize its conduct. So I think that might be a value of it. To be sure, it's not without weaknesses. Some people see it as a sub-Christian vintage of the Constantinian age. Christianity sold out to Constantine. We got political power, we got recognition, we got at least tolerance, and we sold out. All right. It's also been criticized for seeking to measure goods and evil in causes and methods with no yardstick to do it. Let me quote Yoder as a pacifist. How much freedom is worth how many lives? What is a military target? What is a legitimate government? The logic and theology of this position assume that these questions can be given a neat answer, but in fact they cannot. Thirdly, the tradition appears almost divorced from the demands of the gospel. It becomes an intellectual exercise rather than a burning moral dilemma. And fourthly, the judgment and execution of war is left to politicians and military leaders. And therefore, individual citizens can therefore absent themselves from responsibility for war. So I'll leave this section with a quote from Frederick Douglass, who wrote a book on war in the Middle Ages. It's called The Just War in the Middle Ages. He says this: "It remains an open question whether just war theories have limited more wars than they've encouraged." So in practical history, although presumably it's to limit war, and the presumptions for nonviolence, it doesn't always happen. I did not touch the jus in bello tradition here. Let me only suggest to you that in that tradition we have, again, proportionality and non-combatant immunity or discrimination. Key principle. And certainly a key principle, and one can never, ever, under any circumstance, target civilians. One of the most interesting articles that was ever published in Theological Studies was written by a guy named John Ford, and he dealt with the issue: could you give absolution to a pilot who was, he was an American theologian, American Jesuit, who was going to be involved in obliteration bombing? In that article, he says, give him absolution, but objectively, one can never engage in obliteration bombing. So it became a very interesting thing. So he used a pastoral approach when it came to a chaplain giving absolution, but in terms of the moral ethic, there was no question. Obliteration bombing was wrong because it failed to honor the principle of discrimination or non-combatant immunity. So let me turn to my last part, and I'll do this real quickly, I hope. There have been some ongoing developments in the tradition of war. I will mention four of them. First, following the Persian Gulf War, I was asked one time in an interview with somebody from Detroit, it was Chaldean, on local television, about did the United States have an obligation after the very short 1991 first Persian Gulf War to bring about reconciliation. And I didn't even have the language to speak of that. What I did remember is, from studying history, the Marshall Plan in Europe following World War II, and I said there's certainly a moral obligation. Recently, there's been a development and talk about not just a jus ad bellum or jus in bello, but a jus post bellum. There is a right after war. That's been developed substantially by Thomas Massaro in his book that I alluded to, Living Justice. So he has a very interesting category, one that I did not have access to because I couldn't even speak to the issue in any terms of a really comprehensive or coherent way, but there has been a movement towards what they call jus post bellum. Secondly, as seen in Catholic social teaching, there has been a growing appreciation of conscientious objector status. The American bishops talked about the option for pacifism as being a prophetic, wonderful option for people. Back in '56, now remember '56 historically, I know none of you were around, but '56 historically was the period of the Hungarian Revolution and a small uprising also in Poland.
But Pius XII said in his Christmas message, no Catholic can claim conscientious objector status. Now, part of it is Pius's vehemently anti-communist stance, but what other things? 65 in Gaudium et Spes, the Council Fathers talk about the nobility and the right to conscientious objection. So there's a significant shift in 9 years. So that shift continues to go on. So I think that's a very important thing. I was recently in Bratislava, and I visited the Peace Museum there. And on the wall there's a photo of Franz Jägerstätter. Are you familiar with him? He was an Austrian who refused to fight with the Nazis. He went to see his bishop, and the bishop didn't support him at all. Bishop didn't support him. There's no ecclesiastical support. Finally, he wouldn't even serve in the Red Cross or their medical corps. And finally, he was executed. He's actually now blessed. All right, he's blessed. So, Franz Jägerstätter has been called by someone by the name of Gordon Zahn as kind of a solitary witness, but one of the witnesses against Nazi aggression. Third point, quickly, humanitarian intervention and terrorism have been a greater concern than ever. All right, you see this in the writings both of and the comments both of Francis, particularly as he came back from his trip in Korea. I think the only thing I know about that trip is the selfie Francis has with the Korean kid, the student. I've been seeing that on Facebook. You've seen that, Serge, you know. That's kind of the image that you have of Francis, but he comes back and makes a comment about that particularly. So he talks about terrorism, addresses terrorism. He spoke specifically about stopping the Islamic State. Here's the words of Francis, August 18th, 2014. It's legitimate to stop the unjust aggressor. I want to underline the verb stop. I don't say bomb or start a war, but stop. The means by which that happens need to be evaluated. So I think that's a key kind of element. So there's an addressing of terrorism. Back during the Bosnia, during the Serbian violence in Bosnia and Herzegovina back in the 90s, John Paul II talked also about specifically, please stop killing people. So, humanitarian intervention. You know, we failed miserably. My personal opinion is we failed miserably when the United Nations pulled out of Rwanda and allowed that massacre to go on. I think it was absolutely. I mean, it's absolutely. I mean, it's absolutely incredible to me when we pulled out of there. And the need for some limited military force. So there's support for humanitarian intervention. That becomes a new issue. Now you need to work out what are the ways you do this or whatever. But there's clearly, I think, clearly anti-terrorist, like the terrorist in Donbass, anti-terrorist understanding. And secondly, legitimate right of the world community to intervene in nation states, and I think the church is absolutely right about that. Fourthly, Drew Christensen argues that the current state of Catholic tradition on the question of war and peace is undergoing a movement towards a more nonviolent presumption. Nonviolence, I think, was always there, but it's becoming more and more explicit. Christensen, for example, talks about John Paul II's insights about willingness to suffer nonviolently, because then I'm able to discern the best means to defend justice. Christensen argues that this is part of John Paul II's culture of life versus a culture of death. In a very fascinating article, although you probably saw that on the war ethic of John Paul II, for the article you read for the work in Poland this past August, a German theologian, Jessenhoven, suggests that Wojtyla in his analysis goes way beyond just a culture of life versus culture of death. And he supplies us with some great quotations from the Pope
specifically on this issue. I want to just read a couple to you because I think it captures the value of nonviolence. All right. Let me just do a couple. Violence only generates further violence. John Paul II says. All right. The increase of violence in the world can only be brought about by responding with more violence. The use of violence leads to hate on both sides, and this hate shuts away from others by making communication and reconciliation impossible. I think that's a key element. In other words, that reconciliation is much more. And I think about when I'm arguing with my wife. If I pulled out all the weapons, reconciliation would be very difficult. So I usually bite my tongue, you know, and I'm sure she bites hers a lot more than I ever have to bite mine. But if I want to say everything I want to say, and sometimes, damn, I do, but it makes reconciliation more difficult. Those of you who are in relationships probably know that. So sometimes you just got to leave the room and don't say what you want to say completely. All right. Let me close with, I think, 2 quotations here, and then I'll be done. You'll have enough time, do you? Oh, well, you're such a good. All right. One is Thomas Merton. I think 2 things are key here. One is a quotation from Thomas Merton. It's his famous encounter, a mystical experience at 4th and Walnut in downtown Louisville, Kentucky. And I just have it there. And it's a very interesting one. It's, I would call it a mystical experience. It's not apparition, it's a mystical experience. Okay. In which he becomes very much aware of solidarity and his connectedness with everybody in the world. And I think it's a moving quotation. It's also found in his Conjectures of a Guilty Bypasser. It's just a great piece about how I think within Catholic social teaching we have a principle of solidarity, which means we're really somehow connected to every other human being. Those we like, those we do not like, all that business, you know. Those who love us, those who hate us. Notice in the liturgy. I mean, I think that's a key element. And secondly, I'm alluding to the compendium of the Church that talks about the significance and importance of prayer and liturgy, because only prayer and liturgy can transform us, because we can't do it ourselves. I mean, I can't do it myself. I probably know myself too well. Well, thank you, Father. Very much. Ми будемо мати можливість задати запитання пізніше. Я хотів би з свого боку запропонувати кілька якихось рефлексій, які назріли в моєму контексті, коли власне ми всі думаємо, як відповісти на ці питання, і дякуємо Роберту Марку, що нам вже дав певний якийсь такий контекст дискусії ХХ століття. Ось. І ми вже чули, що впродовж історії християнства вчення церкви про війну і мир кристалізується між, Роберт Марко говорив про 4, але вони насправді стоять між 2 такими крайнощами. З одного боку радикальний пацифізм, а з іншого боку вироблення чіткої теорії справедливої війни. У Старому Завіті ми бачимо з одного боку чітку заборону не вбиватимеш, це 5-та заповідь, а з іншого боку ізраїльтяни часто отримували наказ від Бога розпочинати війну проти інших народів або звершувати смертну кару за злочини і таке інше. В Новому Завіті ми знаємо, що Христос змінює парадигму. Він каже, ви чули, що було сказано, око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього і другу. І багато інших таких христових інтуїцій, які вносять нову якість в розуміння стосунків між людьми. Проте думка, що первинне християнство носило, власне, такий виключно пацифістський характер і лише з утвердженням Пакс Константіна, це такий протестантський підхід, що власне в Новому Завіті ми маємо чисте християнство, а потім воно знову починає з приходом Константина змішуватися з поганськими ідеями, як ми бачили, Августин, який черпає не просто від Амброзія, а черпає там з стоїків, з інших філософських систем, з римського права. Так, отже, насправді воно не зовсім відповідає дійсності, тому що більшість сучасних дослідників контекстуалізують цю заборону не брати участь солдатам в війську зв'язком військових з ідолопоклонством. Тому що в римському війську, ясно, що був культ чи Мітри, чи інших,
також релігійні переслідування християн, що здійснювалися руками тих ж воїнів. То така внутрішня динаміка. Може, я в це не буду заглиблюватися, але просто кілька таких свідчень. Ми знаходимо, наприклад, в апостольських конституціях Іполита Римського чітку заборону вступати в лави солдатів. Він говорить, катехумен або віруючий, який хоче стати солдатом, має бути відкинений, бо він Бога зневажає. Тертуліан формулює дуже подібну думку. Христос, роззброївши Петра, розв'язав ремінь, звільнив з обов'язку кожного солдата. Проте твердження Іполита, Тертуліана і інших авторів не слід тлумачити як заборону до військової служби в цілому, а тільки до конкретного ідолопоклонницького і переслідуючого характеру римської армії. Дозвольте, тобто я взагалі свою доповідь хотів би побудувати таким чином, що зараз трошки зупинюся на Василію Великому, який сформулював східно-християнську парадигму. Пізніше я хочу поговорити про розвиток ХХ століття православного богослов'я, де такою винятком є позиція Російської православної церкви. Вона в великому контрасті є до інших православних церков. І тоді завершити свої рефлексії українським контекстом. Якщо на західних теренах Римської імперії вирішальним голосом формування християнського вчення про служіння у війську і участі у військових діях сформулював Амброзій, Мегіланський, Августин, пізніше і Тома Аквінський, які сформулювали так звану теорію справедливої війни, то на сході цієї імперії таким голосом був Василій Великий, вчення якого було вирішальним не тільки в тринітарному богослов'ї, інших таких ділянках догматичних, але власне і в питаннях соціальних, зокрема війни і миру. Посилання на так звані канонічні листи Василія знаходимо і на Вселенських, і на помісних церковних соборах. І щоб коротко підсумувати цю його позицію, свою візантійську традицію, я мушу дещо узагальнити. Це дуже детально вивчили такі дослідники, як Олів'є Клеман, Стенлі Гаракас, Джон Макгакен, багато інших. Можна дійти до висновку, що на відміну від західноєвропейської, візантійська традиція, і це може для нас стати сюрпризом, не підтримувала жодної формальної доктрини, що обстоювала б чи пропагувала можливість справедливої війни. А натомість виробила дуже чітке вчення про онтологічне примирення між Богом і людиною у вертикальній площині та між людьми у горизонтальній. Отже, зараз хочу перейти до винятку. Існує єдиний виняток серед православних церков в цьому контексті, саме сучасна позиція Російської православної церкви, яка у своїй програмній концепції соціальної доктрини, і це так і називається, основи соціальної концепції Руської православної церкви, там є відповідні параграфи, і воно підтримує римо-католицьке вчення про справедливу війну. Таким є сюрпризом. Іронія долі полягає в тому, що інтерпретація справедливої війни сучасними російськими православними богословами з одного боку і російським політичним істеблішментом з іншого у поєднанні з поняттям православний народ. І, власне, тут є ця грань, яку, можливо, в православному контексті чи східному християнському контексті треба обговорювати з особливою увагою. Тому що і в 19 столітті, і в 20 столітті більшість православних богословів на рівні єпископату засуджують таке поняття, як філетизм, це є так званий расизм. Так? Тобто, а в цій доктрині російській православній є поняття православний народ. І це поєднання з поняттям справедливої війни тоді легітимізує або стає ідеологічним підґрунтям для концепції руського міру. І, відповідно, дає можливість захищати цей руський мір, який є насправді набагато ширше, ніж кордони Російської Федерації, і дає, так мовити, право, легітимізує, чому йти в інші території і захищати руський народ. Так? Дехто вважає, що цей руський мір є однією зі спроб створення російсько-центричного, східнослов'янського цивілізованого полюсу, що мав би стати альтернативою Європейського Союзу. І я не буду зараз пояснювати тут в нашому контексті, що таке руський мір, ми чудово це розуміємо. Але ми тепер повинні розуміти, чому, тобто звідки йде так звана в лапках церковна легітимізація щодо Криму, щодо там Донбасу, щодо інших речей, тому що насправді і навіть на псевдо-богословському рівні є ця легітимізація. Але я знову ж вернуся до східного християнства в ширшому контексті.
я вже зазначив, що східне християнство ніколи не розвинуло доктрину справедливої війни і навіть ставилося до неї з великою підозрою. Василій Кисарійський добре знав широко циркульовану цитату з листа Афанасія Олександрійського до одного з єгипетських монахів, де видатний Олександрієць стверджував, що за певних умов вбивство не є гріхом, а навіть актом героїзму. З цим текстом також був добре обізнаний Августин, який, власне, і сформулював критерії та умови, за яких війна може бути оправдана. Більше того, Василій Великий, будучи митрополитом прикордонної території, тобто він був митрополитом Кесарії, яка межувала з Персією, так? Він дуже часто спостерігав, як нападали військові загони сусідньої держави, і він докоряв своїм християнам, своїм підданим і монахам в тому числі, які відмовлялися вступати в лави армії та захищати безпеку слабших, прикриваючи своє боягузтво педантичним християнським пацифізмом. Він підкреслював, що можна навіть у військовій професії зберегти, я цитую, так, ідеальну любов до Бога, і що християнин повинен характеризуватися не одягом, який він носить, а станом душі. З іншого боку, Василій формулював своє обґрунтування участі християнина у війні, відштовхуючись від розрізнення між принципом акрібея та економія, де перше поняття стосувалося строгого дотримання Божого закону, а друге – Божої поблажливості, яка доповнює людську неспроможність досконало виконувати Божі заповіді. Він це, скажімо, там, Макакін досліджує і пояснює, що, наприклад, священники в візантійській традиції є такою категорією ніби досконалих християн, яким, наприклад, не дозволяється вдруге одружуватися, коли жінка померла. Так? А от для людей, які не є священниками, їм дозволяється, так зване. Тобто є принцип економії для мирян, але священник в жодному випадку не має права брати зброю в руки. Хоча, якщо ти там, чи є мирянином, я зараз поясню, які наслідки. Відповідно, згідно з східнохристиянською парадигмою, вбивство на війні дозволялося лише на основі милосердя до слабшої і незахищеної людини і обов'язку захистити її, що відповідає, власне, цьому принципу економія. Проте вбивство, свідоме чи несвідоме, завжди залишається гріхом, що відповідає принципу акрібеї, цієї чистоти. У 13-му каноні Василій зазначив: наші отці насправді не вважали людиновбивством, скоєним у війні, за вбивство. Таким чином, гідним помилування, як мені здається, є ті, які взяли на себе справу захисту справедливості і релігії. Тим не менше, було б добре, щоб їм радити утриматися від Євхаристії протягом 3 років, оскільки їх руки нечисті. Тобто, людина брала участь у війні, мусила вбивати, і мусить наступити якийсь процес катарсису, мусить бути якась реабілітація. Не просто ми тебе прощаємо в сповіді, все, але мусить бути якийсь повернення до церкви. Для мирян це 3 роки, для священника, якщо, не дай Боже, священник взяв зброю в руки, йому теж забороняється взагалі служити літургію протягом 10 років. І пізніше, після якогось періоду часу покаяння, він мав би мати можливість повернутися в виконання своїх обов'язків. Вбивство на війні у східному канонічному праві має важливий стосунок до поняття добровільного і недобровільного гріха. Про це, до речі, власне, якраз говорить Олів'є Клімау. Оскільки у східнохристиянській парадигмі гріх є категорією не лише моральною, але й онтологічною. Попри те, що догматика православних церков розрізняє різні категорії смертних, простих і несвідомих гріхів, кожен з них є перериванням діалогічного буття, яке визначає людину як людську особу. Власне, Джон Макгакін пояснює, що навіть якщо норма заборони причащатися на 3 роки, яку встановлював Василій, є дещо разюча для сучасної християнської практики, яка радикально відрізняється від тієї, що побутувала у IV столітті, все ж важливо зауважити, що для каппадокійця важливим було однозначно наголосити на тому, що будь-яке вбивство не миле в очах Божих, а тому потребує акту покаяння, покути, зцілення. Може, я заради економії часу трошки опущу частину, де говорю про такі Максима Ісповідника чи інших богословів, які говорять про що таке мир, і, власне, не лише моральний аспект, а цей онтологічний вимір поєднання з Богом і примирення з Богом. Якщо людина через літургію примирюється
з Богом, то вона, власне, примирюється зі всім світом. Максим описав спасіння сотвореного світу за допомогою образу літургійної церемонії, де людина, тобто людство взагалі, відіграє роль священника перед обличчям всього сотвореного світу. Священник бере хліб, тобто весь світ на свої руки, освячує його, повертає його назад Богу. І, власне, ми тоді всі, ясно, що візія миру, примирення поширюється на все людство через Христа і через церкву. Про високе візантійське богослов'я то ми маємо нагоду в інших контекстах поговорити. Дозвольте мені повернутися до української перспективи. З моменту створення нашої державності, і багато про це аналітиків говорять, що 2014 рік став найвирішальнішим роком встановлення проєвропейського вектору розвитку нашої країни. 2014 рік був як найвирішальнішим, так і найдраматичнішим у зв'язку з подіями, пов'язаними з протестами на Майдані. 2013 року і пізніше анексією Криму, військовими вторгненнями і Революції Гідності. Ми всі розуміємо, що вплив Революції Гідності на суспільство лише частково трансформується в конкретні реформи і консолідацію суспільства. Ми це відчуваємо, особливо в теперішній час. Зовнішні фактори, такі як анексія Криму і військовий конфлікт в регіоні Донбасу, призвели до подій, які можна описати як одну з найбільших геополітичних криз в новітній історії не лише України, але й Європі, можемо говорити про світ загалом. І на рівні суспільства, і на політичному тлі конфронтація і війна у вигляді так званої АТО призвели до зростання взаємної ворожості. І це стосується як внутрішньоукраїнської перспективи, так і двосторонніх відносин України і Росії. І тут хочеться просто зацитувати нами знаного історика пана Ярослава Грицака, нашого колегу, який говорить, що ми не можемо на перспективу думати поки що про примирення між Україною і Росією, якщо ми в першу чергу не примиримося самі з собою, коли не примириться схід з заходом, північ з півднем. Але цей процес примирення, це є, ми маємо чудовий досвід після Другої світової війни, це примирення між Францією і Німеччиною, між Де Голлем і Конрадом Аденауером. Пізніше ця хвиля прийшла на вимір між Німеччиною і Польщею, які насправді до 1972 року не мали встановлених кордонів тих так званих на Одрі і Ніс, тому що і відповідно на цих територіях не було легітимної німецьких єпископів, все-таки розраховувало, що ще ці території дійдуть, але стараннями і дипломатичними, і пізніше церковними, що саме польські єпископи написали листа до німецьких єпископів, пройшов довший час негоціацій, що призвело до все-таки примирення і відповідно зафіксування кордонів. Я хотів би знову повернутися до Майдану. Отець Михайло Демит, він підказує, що всі учасники Майдану стояли в іпостасному і міжособовому союзі один з одним. На Майдані не було лідера, монарха, людського месії. Тобто Майдан все-таки ніс не військовий характер сам по собі. І про це свідчать основні, так мовити, інтелектуали нашого контексту. Я хочу тільки коротенько зацитувати блаженнішого Святослава, який про це говорить. Сьогодні знову нам погрожують зброєю, залякують розділом країни та захопленням храмів, але Христос і сьогодні є з нами. Це його пасхальне, дуже відоме послання. Наші болі він приймає так, немовби це йому особисто завдали рани. Це його було зневажено побиттям молоді на Майдані. Це його зробили нужденним, коли добро народу розкрадала корумпована влада. Це його ув'язнювали та несправедливо засуджували, виставляли нагим на морозі, катували викраденим. Це він, перша жертва Небесної Сотні. Його слова на хресті, що звучать сьогодні в сумлінні віруючих людей України: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять».
стосується насамперед тих державних і церковних лідерів, своїх і сусідніх, які підбурюють народ до сліпої агресії і ненависті. Розіпни, розіпни його. Однак сила людської злоби, брехні і насильства є нічим порівняно із силою Божої правди і любові. Це Христос нас сьогодні підносить і як церкву, і як народ. Як в Воскресінні добро долає зло, так і в нашій історії любов переможе злобу і ненависть, а ми всякі погрози війною. Не треба, напевно, в нашому контексті говорити про те, що український Майдан продовжується, так, але паростки його все ще вразливі. Ми повинні розуміти, які, і сьогодні, може, нам це трошки вдалося, так, які є основні принципи християнські підходу до справедливої війни, і яку українську християнську відповідь ми можемо запропонувати. Може, не всі питання ми відразу відповіли, але я, власне, не хочу і робити якісь конкретних відповідей, а може, власне, і залишити для нашої дискусії. Ми маємо тут і військових капеланів, ми маємо, кожен з нас є в той чи інший спосіб заангажований в цей контекст. Тому я на цьому поки що зупинюся і відкрию нашу панель для запитань, для відповідей. I have one question for both of you. It's about Orthodox Church, of Russian Church. And what about this church doing now in Ukraine near Lviv and other cities, and with some monasteries, some parts of historical lands, and take it some time in USSR, and now they making some training for fighting, making fighting they monks for protection, because they don't it's so dangerous to stay here in West Ukraine for they. And what did you think about it? Do you have any? I suspect that claim. I don't think that. I mean, is that propaganda? My question I would have is it propaganda and not reality? I mean, that's my response again, given my own bias. But I don't see that as a. I can't imagine. I mean, I can't imagine that. I can't imagine that being the case. One of the things I said to Ola way back when he was first here, I was amazed at how amenable the Ukrainian Greek Catholic Church was in terms of taking back properties and churches that they had. I thought that they seemed to be willing. The church seemed to be continually willing to reconcile. So that's been my experience. So again, it's my bias, but yeah. So I see that as propaganda, personally. That's my gut reaction. Я тільки дві думки мені приходять зараз на гадку. Одна, те, що ми маємо справді факти того, що Українська православна церква Московського патріархату, так, мала якийсь дуже безпосередній зв'язок з спецслужбами Росії ще до подій Євромайдану. Так. Ми всі дуже добре пригадуємо, як приїжджав патріарх Кирило в Україну, і серед його особистих охоронців був Ігор Стрілков, так, який пізніше став одним з важливих генералів Слов'янської чи там, в так званій Донецькій Народній Республіці. Тобто цей зв'язок ми бачимо конкретно, що він був. Ясно, що я буквально минулого тижня був в Херсоні, і одна молода людина казала: от дивіться, ми маємо Українську православну церкву Московського патріархату, яка ніби виступає ніби певним рупором російського міру, так, в Україні, і давайте її заборонимо, так, давайте, так мовити, її ліквідуємо чи ще щось. І я навіть не знав, чи це питання цієї людини, це є такий голос великого патріота півдня України, чи це є голос провокації також. Так? Тому що ми знаємо, що в Українській православній церкві є дуже сильне, інтелігентне, проукраїнське крило, яке насправді є нічим, так мовити, не є менш автентичним християнським досвідом, ніж будь-які інші християнські церкви в Україні. Але також і розуміємо, що мабуть, що є і
те, не то, що мабуть, а точно є те проросійське крило Української православної церкви. Я думаю, що тут це є справа серйозного діалогу, тут є справа Служби безпеки України, де мусять бути конкретні дослідження, конкретні факти. Так? Тобто, якщо є якась антизаконна діяльність, там, тренування військових і все інше, то вона повинна бути зупинена. А якщо цього немає, а є лише просто клич, що давайте заберемо там Києво-Печерську лавру від Української православної церкви і Московського патріархату, тоді ясно, що це можливо, це є просто частина політичного тиску, а можливо, це є якісь внутрішні вже домовленості там, політичних еліт України. Не знаю. Тобто, мені здається, що нам, як і під час Майдану 2 роки тому чи рік тому, треба бути дуже обережними з провокаціями, так і сьогодні. Так? Тому що завжди можна вслизнутися і сформулювати таку позицію, яка насправді не є автентично християнською. Так? Тобто, ми не намагаємося створити суспільство ненавидячих людей. Ми хочемо справедливості, але ми також хочемо справедливості, яка побудована на правді. А правда це є в руках всіх нас. Так? Ми всі повинні заангажовуватися в тому, щоб досліджувати цю правду. Кожна в своїй сфері. Там, Служба безпеки в своїй, церковний діалог в своїй, там, громадянське суспільство в своїй ніші. Кожен має виконати свою справу. Хіба так відповім. Так? Щоб ми не почали махати шаблею, так, і змітати невинні голови. Understood the comment. Maybe this will help. When you mentioned, and so he was translating, so I don't know how good his Ukrainian is, but that when you talked about just war, it says that the Russian Orthodox Church is similar to the Roman embraces Roman Catholic Church tradition in terms of the just war tradition. Yeah. That may be something in theory, but one problem, and maybe this will address this too, I'm not sure. Certainly I think your comment or your question. One of the problems with just war is that one may in practice think one's in a just war when really one is engaging in a crusade. And I think that becomes, where the line between limiting violence, or where the line is between saying certain things are justified and what really appears in practice to be a crusade has to be looked at. I think, for example, if you're looking at Ruski Mir, is that a just war tradition, or is that really a crusade? And I suspect that historically, this is also true in the West. I mean, during the Vietnam War, for example, Cardinal Spellman, who was the Archbishop of New York, said there's only one resolution to the Vietnam War, which was victory. I mean, so I think people can be duped by politicians, and I think you're indicating that in terms of if the state has too much control over the church, then I think that the church can be an instrument of the state, and I think that's been I don't know if that addresses your comment or not, but I would say that's my concern. I was interested in class the other day. We were talking about Caesaropapism or Symphonia and different. The image oftentimes is that at least one of the critiques of the West is that the church sometimes has a kind of Popo-Caesarism, in other words, control over the state. And I fear that, but I also fear the other side too. I think when there's not enough separation between church and state, when there is not just a recognition of civil society as transcending both of them, I think we have difficulties. Not for the sake of the state necessarily, but primarily for the sake of the church. And this is what disturbs me personally most about when you go to visit Yanukovych's palace and he has icons at a chapel. I mean, that to me is outrageous. I mean, that to me is the most incredible thing. I mean, you can keep your ostriches, whatever you want, all right. Have a room for your girlfriend, that's fine. But to have a chapel, my God, dear Lord.
All right, enough. Отже. Насправді ви маєте рацію, що в східно-християнському контексті, особливо в російському контексті, але це є контекст Візантійської імперії, що це поєднання між церковною владою і світською владою було дуже інтегроване. Так? І ми маємо весну народів 19 століття, де, власне, і грецька православна церква, і там румунська православна церква, болгарська православна церква, і багато інших церков, так, починають знову відновлювати свої прямі функції церковної, так мовити, діяльності пасторальної, а не виконувати функцію збереження нації. Так? У нас в Україні те саме було. Там за часів козаччини чи за часів бездержавщини, коли ніби церква, в нас в австрійський період, так, Українська греко-католицька церква, це було таким форпостом українськості. Так? Але ми зараз дивимося вже на 20-21 століття, де і на Заході церква відмовилася від світської влади. Так? Тобто Ватикан вже не має військових кораблів, хоча до початку ХХ століття останній корабель, який Ватикан продав чи віддав, називався «Непрошено зачаття». Військовий корабель. Так. І вже відмовився від так званої, крім швейцарської гвардії, яка є там охороною, але вже немає своєї власної армії, немає там своїх земель і так далі, має якісь там фінанси, скажімо так, має тепер більше можливостей служити на пасторальній ниві, так, і розглядати питання віри і моралі, а не займатися політикою. Я думаю, що цей позитивний розвиток на Заході, і такий самий позитивний розвиток ми маємо і сьогодні, коли церква може звільнитися від світських завдань, вже в них не заангажовуватися, насправді фокусуватися на тому, що, так мовити, до чого вона покликана. І в даному випадку навіть військове капеланство, так, це також не є компенсація генералів чи компенсація якоїсь там, не знаю, функції армії, так, а це дуже особливе служіння, яке церква несе в даному контексті. І це розділення мені здається, що Роберт Марко в даному випадку дуже правильно підмітив. Певна дистанція між церквою і державою є дуже здоровою, і ми повинні її цінувати. Тоді держава може виконувати вільніше свої функції, а церква може виконувати свої функції. Тому нам важливо, щоб ми не перетворили свою церкву на такого, знаєте, підтримувача держави собі. Насправді, сучасне православ'я, воно, власне, і перейшло цю важливу трансформацію, тому що, там, не знаю, найвідоміші православні богослови, так, це є, походять там з американського контексту, чи з Бартоломей, який є патріархом Константинопольським, так, тобто він є патріарх буквально кількох сотень людей, так, і він, власне, тоді має розв'язані руки, щоб вирішувати, знову ж таки, різні питання моралі, віри і моралі, а не займатися політикою. Я думаю, що це є перспектива для церкви. І, залишатися з людьми на рівні своїх властивих функцій, не брати на себе невластиві функції. Абсолютно правильно. Can I have one comment? I'm thinking about. Oh, God, I'm sorry. Yeah, go ahead. Now, my comment is that, and I've seen this. It's either in the panel you were at in Canada, or in one of Horovins or some article, particularly how appealing it is to get national state recognition. So president visits your person. So I think that's just very common and it's understandable. But I think you're absolutely right. In other words, that there even in postmodern, there's a fear of people playing to get the government to support them. I mean, I'm sorry, Ґренд. Yeah. Я думаю, що зі мною погодяться всі, що ще десь років 4-5 тому, коли природньо еволюційно розвивалися процеси інтеграції капеланів в військові структури, сама ця ідея була для суспільства дуже незрозумілою. І, скажімо,
ствердно відповісти на питання, чи потрібні капелани у війську, ну, могло відповісти дуже низьке число людей, розуміючи, яка в цьому роль, яка потреба, як це пов'язано, що священник робить серед солдатів і так далі. Зараз, я думаю, погодиться, що таких питань не задають, всі це розуміють, підтримують і так далі. І от відбулася за короткий час дуже велика трансформація і потужна еволюція розуміння цих процесів, таких необхідностей. Я просто хочу скористатися присутністю серед нас капеланів, які на регулярній основі брали участь в цих процесах пасторального супроводу людей в конфлікті на Донбасі чи там на Луганщині. І я би дуже вас просив поділитися вашими враженнями, тому що ви спілкуєтеся як з солдатами, так і з людьми, які там живуть, знаєте, якби з перших вуст, не від журналістів, про складнощі цих процесів. От як в контексті, я би хотів повернути то в русло розуміння пересічними людьми чи солдатами оцих тонких граней, що ми робимо якби в військовому конфлікті, який статус застосування зброї, вбивства, наслідків від цього, захисту і так далі. Тобто, я впевнений, що вам ці питання пересічні люди, солдати, офіцери ставлять. І чи ви бачите якусь знову ж таки еволюцію в розвитку цього розуміння, що ми робимо, які наслідки для мого морального стану, для моєї сім'ї, для моєї ідентичності як людини, можливо, як християнина певної конфесії. Ви можете якби нам, бо все-таки більшість цих людей, включно зі мною, ми є академічні богослови, так? Але ми хочемо шукати відповіді на реальні питання. Реальні проблеми знаєте ви. Змалюйте нам, як це зі сторони пересічного солдата чи офіцера, як це виглядає, відповіді на ці питання, і чи є вони, і яка якби еволюція їх формування і шукання цих відповідей. Репліку. Власним досвідом поділюся, скажімо, маючи доступ і можливість спілкування і служіння для військовослужбовців, які в основному мобілізованих, за останній час в нас на Яворівському полігоні їх було дуже велика цифра, це понад 30 тисяч. І зустрічалися різні люди, зокрема один із офіцерів, який відповідав в батальйоні за виховання. Він насправді, це була людина, яка, можна сказати, блокувала наш доступ туди. Він через свою, не знаю, байдужість, чи як, виглядало, що він просто невіруючий. Коли прийшов час їхнього відбуття на схід, вони туди поїхали, нам якось таки вдалося перед тим з ними поспілкуватися. Але на моє велике подивування, буквально за 2 тижні їхнього перебування там на Сході, до мене поступив від нього дзвінок. І я кажу, пане Юрію, приємно чути, що потрібно, може, якусь допомогу, чи форму, не знаю, що вам треба. Він каже, ні, мені капелана сюди, будь ласка, якнайшвидше. Тобто, це приклад того, що відповідно там за короткий період часу вдалося, і капелан же був з ними постійно присутній, ми там організували цей процес. Це і раз. Наступне, щодо нашої присутності там. Мій досвід перебування в АТО, це насправді дуже небезпечно. Я скажу вам чесно, хто там не був, він в разі не зрозуміє, про що йде мова. Тобто це, можна багато говорити, але поки ти там не є, і поки ти не розумієш, що твоє життя висить, не знаю, Бог тебе тримає, тому що там буквально якісь лічені секунди, можливо, і зараз прилетить снаряд граду. І, для мене там питання, що війна не може бути справедлива, бо цей град, він не перебирає, чи дитина, чи це зброя, яка діє на метри, десятки метрів, вона руйнує. Бронежилет, це так для сміху. Тобто він, якщо осколок снаряду попадає в бронежилет, то тобі ще, не знаю, може просто, це просто стіни грубі, він наскрізь пробиває. До чого я далі веду? Що
Коли ти їдеш в машині з військовими і водій тримає одною рукою кермо, а другим знімає запобіжник і в автоматі тримає руку на курку, ну ти розумієш, що зараз щось може бути, бо це є так звана зеленка, але ти ззаді як священник просто молився, може зі страху, з того, що ти тут не можеш нічого заподіяти. Але в кінці, коли все закінчується, і цей сержант, який водій, підходить до тебе і каже: «Отче, я вам дуже дякую, бо я бачив в дзеркало, що ви ззаді хрестились, мені ставало легше, я впевненіше себе там поводив». Тобто це такий момент присутності духовної особи. І третє, те, що є складно насправді, з мого власного досвіду, я був в Донецькій області, місцеве населення, яке ми там зустріли, мешканці одного з тих сіл, де ми перебували, де була база, насправді я зрозумів, що ментально ми є зовсім інші. На превеликий жаль, пропаганда радянська, вона дуже далася в знаки, і на превеликий жаль, скажімо, один із журналістів, який був з нами, він хотів взяти коментар просто з мешканців села, які були присутні на одному з заходів, всі відмовилися. Окрім голови селищної ради, яка, напевно, мусила це зробити, вони боялись сказати на камеру українським журналістам щось, бо десь, можливо, розуміли, що завтра прийде ДНР і їм скажуть, що ви там... А був концерт, група «Немо» співала для них якісь пісні, і в кінці піднялася рука і сказали: «Ну, це реальний факт». Хлопці з «Немо» казали, що вони зазвичай на біс викликають їх, а там просто було питання: «Ребята, спойте нам що там у морі», бо то група «Немо». І це одна із проблем, тому що вони були там, ясна річ, здивовані дуже. Але тим не менше ведеться робота поступово, людям відкриваються очі. І що я вам хочу сказати, що порівнюючи хвилі мобілізації, перша, друга, третя, десь на четвертій, п'ятій, тих людей, які прийшли до війська вже з тих терен, там, за центр, ближче до Сходу, зі Сходу, в них вже питань не було, чи варто захищати, чи не варто. Вони вже зрозуміли, що це є пряма агресія і таке інше. Тобто все рухається в позитивній динаміці, як на мене. І розвиток церкви в капеланському служінні, і наші Збройні Сили, які відродилися. Але на все треба час і невтомна праця. Я ж так дав кілька слів, раз дійсно ми за той час воєнних дій, і то, що ми все-таки більше сконцентровані тут на обслуговуванні мобілізованих, які пройшло кілька тисяч через полігон, ми бачимо просто, що ми, знаєте, маємо таку ми можемо бути першими, через кого люди пізнають Бога. От що ми є така наша така особливість, тому що здебільшого люди, які приходять зі Сходу, то вони взагалі про Бога нічого не чують. Dr. Robert, as we know, you say during the 20th century were involved in different wars, and USA is more Protestant country. Is there a difference in question of war between Protestant churches and Catholic churches? That's a good question. And did Protestant Church somehow influenced on the position of government? Because, as I know, some presidents, American presidents, were quite religious. Yeah, that's a good question. I'm not sure there's a difference. I would say what has happened in the American Catholic experience, I can say this, is that there was an attempt to prove themselves to be Americans. That much I'll say. I'd say that. I don't know if there's... I don't think it depends upon any tradition whether or not somebody's going to support or not support a war. And I don't know what statistics would say about that. So I think that's a very different thing. But I don't see that. The language I said of even just war language and stuff about the ethics of war was addressed by Protestants and Catholics. For example, Reinhold Niebuhr, who used to be a pacifist, turned and saw war as the Second World War as a good, actually got willed. So the language is different. He moved from pacifism to a kind of almost crusading mentality,
Whereas Catholics always would see war as maybe necessary, but not as a good in that sense. I think there's different frameworks of looking at things. I don't know if that answers it. I would say that. But there is no case when Protestants and Catholics and maybe other religious communities would form a unified appeal to a nation or to a government. For instance, in Ukraine, witnessed, in the last couple of years, the Ukrainian Council of Churches and religious communities have been, with the exception of the Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate, but all the others would, issue joint declarations, their assessment of Maidan, for instance, or then their stance on the aggression from Russia. Here, Ukrainians proved to be more unified. Yeah, that's a very good observation. I think the Catholic bishops wrote letters during the Vietnam War, for example, specifically during the Vietnam War. So you have a document, and one of the things that they did, rather interesting enough, is they moved in the document Pastoral Letter Human Life in Our Day, 1968, to 1971 from a kind of acceptance of the Vietnam War in that document. It's a very small piece of Human Life in Our Day. By 1971, they supported not just conscientious objection, but selective conscientious objection, which is a statement that the Vietnam War was wrong. It's a just war position. It's not a pastoralist position. So, but was there collaboration? There was collaboration between ministers and priests and others during kind of an anti-war movement in the late 60s and early 70s. So you have somebody like a Congregationalist like William Sloane Coffin and people like then Richard John Newhouse, who was Lutheran at the time, and the Berrigans and a lot of others. There were clergy and others concerned about the war. So there was that kind of cooperation. Was there official? No, you guys have it. No, it's a very different experience. I think your point's well taken. There's a whole different. We support the nation here, and we I think that I've never seen that. There could be, but I've never seen it. I don't know. Я, на жаль, мушу зупинити нашу дискусію, бо я особисто маю ще пасторальні обов'язки в 6 годині і вже, напевно, на них не встигаю, але хотів би, насправді, дуже щиро подякувати і професору Роберту Марку, і всім вам, особливо тим, які задавали питання, але чи ви задали їх вголос, чи ви їх задаєте собі внутрішньо, нехай, скажімо, ця наша дискусія буде лише стимулом для того, щоб продовжувати ці роздуми, ділитися досвідом, не знаю, підтримувати наших капеланів, підтримувати наше військо, підтримувати взагалі процес очищення чи зміни парадигми. Я думаю, що це дуже важливе поняття, як в східно-християнському контексті, так і в українському контексті. So, Роберт Марко, thank you very much. Thank you, Father. Thank you all for coming. Thank you all. Yeah. Сподіваюся, що побачимося ще не раз. Приходьте, слідкуйте за оголошеннями кафедри богослов'я і запрошую вас до коротенької молитви на завершення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.